লাঞ্চে কী কী ছিল, প্রায় অনেক কিছুই ছিল। মিষ্টি ছিল, রাইস ছিল, একটা চিংড়ি মাছের কোনো একটা তরকারি মতন ছিল যেটা আমি নিইনি। আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়েছিলাম, ব্রেড ছিল, বাটার ছিল, ফ্রুটস ছিল, প্রায় ছিল অনেক রকমই ছিল। এই যে আমরা দুবাই এবার চলে এসেছি, মানে আমাদের প্রথম ফ্লাইট জার্নি শেষ। সিতে C12 এরকম কোনো একটা গেট ছিল, আমার অতটা খেয়াল পড়ছে না। যাই হোক, আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে পেট পুজোর উদ্দেশ্যে। মানে খুব জোরই খিদে পেয়ে গিয়েছিল, তাই খুঁজছিলাম যে কোথায় খাওয়া যেতে পারে। আর এই দেখুন সোনার খেজুর গাছ, এটা গেট নাম্বার সিতেই আছে দুবাই এয়ারপোর্টে। যাই হোক, দেখুন কতটা সুন্দর, মানে পুরোটাই সোনার। এই যে নিচের পুরো বডিটা সোনার বার দিয়ে করা, ওপরের এই পাতাগুলোও সোনার, পুরোটাই সোনার। কত সুন্দর দেখতে, তাই না? আর এবার আমরা চলেছি পেট পুজোর উদ্দেশ্যে। মানে খুবই খিদে পেয়ে গিয়েছিল, সেই জন্য আমার ফেভারিট কেএফসির সামনে চলে এসেছি। অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা প্রতিবারই করি, এবারেও করেছি। মানে চলে এসেছি কেএফসির সামনে, আর এই যে আমাদের খাবার। যাক, আমাদের খাওয়া কমপ্লিট। এই যে 3D আর্টটা খুবই সুন্দর ছিল, দেখুন, আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। এটা পুরো দুবাইয়ের শহরের যে দৃশ্যটা এই আর্টের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। যাই হোক,
আর আরেকটা কথা যে এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।